Good evening, all. Please say good evening. Shall we start the session? Am I audible? Yes, please let me know. Am I audible? Okay, fine. Let us start the session, right? See what we saw in last class. In last class, we had been discussed about rank of matrix, right? That is, we saw how to find out the rank of the matrix. And I told you the purpose of finding the rank at all, right? And what we are going to do, what is the next part? இது வரைக்கும் நம்ம லேர்ன் பண்ணது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா தேர் கால்டு பேசிக்ஸ், ரைட்? பேசிக்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னா இப்போ வீடு கட்டுறதுக்கு நமக்கு பேசிக்காக என்னென்ன திங்ஸ்லாம் தேவைப்படும், லைக் வி ஹாவ் டு பை சம் சாண்டல், சம் வாட் ஐ கேன் சே ராக் ஆர் ஸ்டோன் சம்திங், ரைட்? அண்ட் வி நீட் சம் வாட் ஐ கேன் சே எம்ப்ளாயிஸ், ரைட்? ஸோ எல்லாத்தையுமே செட்டாக ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் இமீடியட்லி வி கேன் ஸ்டார்ட் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ரைட்? ஸோ லைக் தட் now till now we learned some base, right? Basics. அந்த பேசிக்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா we can build the building, right? I already told you we are in the ground floor now, right? Because now construction is going on, right? Already we learned some basics and we have started implementing those basics at all, right? First of all, at the starting we had been discussed about the classification of matrices. ஒரு மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும், அதை நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், அதோட பேசிக் அப்ளிகேஷன் எங்கே இருக்குது, லைக் தட் வி சா சம்திங், ரைட்? And then we had been discussed about determinant of the matrix. What do we mean by determinant and where we are going to use it? What is the application of determinant? Like that we saw something about determinant. We understand and we also seen the properties of the determinant, right? Again, after I took inverse, right? And we saw once again what is the application of inverse matrix and what we are doing, how that is what type of mathematical tool that we are using to find out inverse of any matrix. That things we saw, right? Again we saw some basic operations like what do you mean by addition, subtraction, multiplication, how to do matrix multiplication, and we saw the conditions at all, and we have seen some basic properties of transpose matrix, conjugate matrix, and properties of symmetric matrix, asymmetric, orthogonal matrix, similarly Hermitian, skew Hermitian, right? Unitary matrix. Like that we have been crossed many classifications and what I can say almost all basics are ready, right? And at last we saw how to find out the rank of the matrix also. From that we can find out the dependency and the independency of the vectors, right? நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இப்போ ஒருத்தருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு நடுவில் இஃப் தேர் ஆர் டூ பீப்புள், ரைட்? இப்போ ரெண்டு பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பர்சனுக்கு நடுவில் ஏதாச்சும் இன்டர் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கா, இஸ் தேர் எனி டிபெண்டன்சி பிட்வீன் தெம்? that things can be concluded, right? So நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரேங்க் வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? வாட் டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் ஒரு பீப்புளுக்கு நடுவில் whatever, or we can take some applications, we can take some what I can say systems எடுத்துக்கிட்டு what is relations between the two systems, right? What is relations between 10 systems? Like you can take our electrical system எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா in our power system we are having n number of quantities. We are starting from alternator, we are running with the power system, and then we are generating power, we are transmitting the power. We have to see the dependency between the alternators, transmission line, transformers, distribution lines, right? And the circuit breakers, protection equipments, right? And what I can say insulators will be there. In the distribution side we have distribution transformer will be there, and how your power is being distributed, what type of relations between, right? That is what type of relations that we have between alternator and what I can say distributing loads, right? So that everything they are called what dependency. ஸோ தி திங்க் இஸ் நீங்கள் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் வாட் டைப் ஆஃப் டிபெண்டன்சி தட் வி ஹவ் அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம், ரைட்? ஸோ லைக் தட் there are thousands and thousands of examples are there in this universe. I told you there is no components in this universe without matrix. நீங்கள் எந்த ஒரு காம்போனன்ட்ஸ் எடுத்தாலும் there we can form some equations. That equations can be solved with the help of matrices. பட் வி ஆர் கிவிங் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். நம்ம எடுக்கிற எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லா காம்போனன்ட்ஸ்க்குமே வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி லீனியர் சிஸ்டம்ஸ், நான் லீனியர் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரேக் பண்ணிவிட்டு, சி ஒன் திங் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், நம்ம ஒரு சிஸ்டம் வந்து டிசைன் பண்ணி அதை வெளியில் வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தட் சிஸ்டம் ஷுட் பி லீனியர் ஃபார் அ பர்டிகுலர் டைம் பீரியட். வி ஆர் சிம்பிளி காலிங் இட் அஸ் கேரண்டி பீரியட்.
நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் அதில் ஒரு கேரண்டி கார்டு கொடுப்பாங்கல்ல, லைக் ஃபார் 1 year 6 months. அந்த இயர் அந்த டைம் பீரியட் வரைக்கும் அந்த காம்பனண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி வாட் லீனியர். லைக் தட் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுற எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வித் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ லீனியர். Right after that time period, right, or a certain time period it will act as a linear component. So up to that time period we can utilize it properly, right, without any issues at all, right? Yes, let us continue. So this is how we are differentiating linear systems and non-linear systems, right? And then ஒரு சிஸ்டம் நான் லினியரா இருந்தாலும் அதை லீனியரா கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் டைம் நமக்கு தேவையான ரெஸ்பான்சஸ் மட்டும் அதுக்குள்ள வந்து நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துப்போம், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் linearity. அந்த மாதிரி இருக்க linear systems we are simply what I can say we are going to analyze with the help of matrices. So the next topic we are going to discuss now is simply called solution for the system of linear equations, right? Of course we are going to select some set of linear equations and we are going to see the solutions, how to find out the solutions for the given set of set of linear equations. Clear? I hope things are clear to every one of us, right? Let us see, let us take few more examples, right? I hope you all have understood how to find out the rank of any matrix, right? I took two methods. One is echelon form and another one is determinant, right? Either you can go up with a determinant or you can also go up with echelon form. It's up to you. But for echelon form, I took only one example, right? So it does not matter. You can take many examples, right? The same procedure. I taught the procedure, right? Just to keep that procedure with you, you please proceed further, right? You can take many examples and you can find out the rank of any matrix with the help of what? Echelon form, right? With the help of echelon procedure. Clear? That's all, right? Okay, let us continue. Next, we are going to see, right? Now we know how to find out the rank of the matrix, we know how to find out the determinant, inverse operation, we know how to do multiplication, we know how to do addition, subtraction, and we have been observed இவங்க எல்லாரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நமக்கு தெரியும், right? So the first application that we are going to see now is called solutions for the system of linear equations. Clear? Now basics tools are ready now, right? So our next task is what? We have to analyze the tools, right? Yeah, very good evening everyone. Let's continue the class, right? Fine. First, what we are going to see now, keep the heading, we are going to discuss about, that is solutions for the system of linear equations, right? Solutions for the system of linear equations. Solution for the system of linear equation. System of linear equation. Sir, what you are trying to mean here? Listen guys, it's quite interesting actually. Now, what we are going to discuss? First of all, இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பேச போகிறோம், we are going to find out the solution for whom? For the system of linear equation. சார் எங்கிட்ட சம் செட் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் இருக்கா, ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன், ஒரு 2 or 3 லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கா, அந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு எனக்கு சொல்யூஷன் தேவை, ரைட்? ஜஸ்ட் we are going to find the solution. இது சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க, இங்கே பெருசாக எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் சீலிங் ஃபேன் இஸ், இப்போ சீலிங் ஃபேன் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த சீலிங் ஃபேன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஒரு அக்யூரேட்டான டிவைஸ் தான், ரொம்ப எரர் இருக்காது, சம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டாலரன்ஸோட நீங்கள் சுவிச் ஆன் பண்ணும்போதெல்லாம் இட் வில் ட்ரை டு ரன் அட் சம் 500 RPM ஆர் 300 RPM அந்த மாதிரி இது ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னு வைக்கோங்க. தட் ஸ்பீட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் வரைக்கும், அதோட லைஃப் டைம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த ஸ்பீடில் அது கான்ஸ்டன்ட்டாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும், கரெக்டாக? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு சிஸ்டம்க்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். அட் தி சேம் டைம் இப்போ எனக்கு 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது சார், அந்த சிஸ்டம்க்கு வந்து சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா, எக்ஸிஸ்ட் ஆகாதா? இஸ் தேர் எனி பாசிபிலிட்டிஸ், ரைட்? தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ நவ். இப்போ ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டு, ரைட், நீங்கள் எந்த ஒரு சிஸ்டம், இப்போ சீலிங் ஃபேன் எடுத்துக்கலாம், இல்லை அவர் கேமரா, அவர் மொபைல், ரைட்? பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அவர் ஹியூமன் பீயிங், ரெஸ்பிரேஷன் சிஸ்டம், ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம், இல்லை பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம், ரைட்? விச் ஆர் தி திங்ஸ், ரைட்? அவர் ஹைஸ் ஃபங்க்ஷன், நோஸ், மவுத் இஸ் தேர், அவர் டாங் இஸ் தேர், ரைட்? ஏதாச்சும் ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போனால் we are going to analyze, we are going to see. But the thing is what? It should be restricted. That system is being treated as what? Linear system. Right? We are considering that system as what? Linear system. Guys, I told you in this universe, sir, அப்போ non-linear system நம்ம அனலைஸ் பண்ணவே முடியாதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா நான் கிளியராக சொல்லிட்டேன்ல, நான்-லீனியர் சிஸ்டம் இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருந்தாலும் வித் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஒரு நான்-லீனியர் சிஸ்டமாக நம்ம லீனியர் சிஸ்டமாக எல்லாமே நான்-லீனியர் தான், இன்க்ளூடிங் அஸ், நம்மளும் நான்-லீனியர் தான். நம்ம லீனியர் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? டைம் டு டைம் ப்ராப்பராக எப்பயுமே இருக்கணும், லைஃப் லாங், ரைட்? வித் சம் டைனமிக் ஷெடியூல், வித் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம எப்பயுமே கரெக்டாக இருக்க மாட்டோம், 100% அக்யூரஸியை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டோம், ரைட்? ஸோ டியூரிங் திஸ் பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல் we took 4 days leave, right? But I thought of taking the classes every day, but I was unable to take, right? So like that, some disturbance will be there in our life. We have to manage and we have to continue, right? So the thing is, what I would like to conclude, that is called a non-linearity.
I told you, right, I'm going to continue the classes during the Pongal festival also, but I was unable to do that one. Right, if your system is linear, then it will perform, right, every day it will do its work consistently without any issues. It will continuously doing its work over a particular time period, over a particular selected zone. Its accuracy is always fixed. Constantly it will continuously doing its work, right? We can call that is called what, incessancy அப்படின்னு சொல்லுவோம், right? The thing is, ஒரு ஒர்க்கை வந்து அது கண்டினியூஸாக ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடில் வித் அக்யூரேட்டோட அது அந்த டிஃபைன் கரெக்டாக வந்து அதோட ஒர்க் வந்து அது பண்ணிகிட்டே இருக்கும், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம எடுத்துக்கிட்ட எல்லா சிஸ்டமும் லீனியராக அசியூம் பண்ணி we are going to find out the solution for that, right? That's all, right? So the question is we are going to find out the solution for the system of linear equation. First conclusion, right? Fine, sir. இப்போ என்னென்ன சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கு, ரைட்? ஸோ we are going to find out there are two type of equation. என்னென்ன மாதிரியான ஈக்குவேஷன்ஸ் இதில் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அண்டர் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் we are going to find out the solution for two type of equations. One is, first we are going to consider homogeneous equations, and second we are going to consider non-homogeneous equation. Understand, that is linear. In linear, we are going to consider two types. One is called homogeneous equation and another one is non-homogeneous equation. Slowly understand, right? So first of all, homogeneous in the sense, what do you mean by homogeneous? சிமிலாரிட்டி. ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்னா ஒரே மாதிரியே இருக்கிறது. கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லைக் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா, ஒரே மாதிரினா நம்ம ஜெண்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? நம்ம ஜெண்டர்ஸ் வந்து 3 கேட்டகரியாக நம்ம பிரித்து வச்சிருக்கோம், கரெக்டாக? ஒரு பர்சனை பார்த்தோன்னே அவர் பையனா இல்லை பொண்ணா அப்படின்றது நம்மளால சொல்ல முடியும். இஸ் இட் பாசிபிளா இருந்தா? எஸ். ஒரு அனிமலை பார்த்தோடனே இது இந்த அனிமலுக்கு என்ன நேம் அப்படிங்கிறத நம்மளால சொல்ல முடியும், கரெக்டாக? ஒரு ஏரியாவுக்கு போகிறீங்க, அந்த ஏரியா வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்டா இல்லை அது ஒரு ஸ்ட்ரீட்டா இல்லை ஒரு வில்லேஜா, அது ஒரு டவுனா இல்லை ஒரு சிட்டியா அப்படிங்கிறத நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியுதா இல்லையா? எஸ், தட் குட் பி பாசிபிள், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி கெஸ் பண்ணும்போது ஜென்ரலாக இப்போ நம்ம ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஐம் டேக்கிங் இப்போ நம்ம சிட்டி எடுத்துக்கிட்டு, இந்த சிட்டியில் வந்து ஒரு 100 வீடு இருக்குது அப்படின்னா, ஜென்ரலாக நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? சார் அங்கே 100 ஹவுஸ் இருக்கோ. திருச்சி இப்போ செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, திருச்சியில் வந்து மொத்தமாக 1 lakh ஹவுசஸ் இருக்குது சார். சென்னை 10 lakhs ஹவுசஸ் இருக்கா, லைக் மதுரை 2 lakhs ஹவுசஸ் இருக்கு. ஹவுஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஜென்ரலாக டிஃபைன் பண்ணுறீங்களா, தட் இஸ் கால்டு ஹோமோஜினியஸ். ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்னா ஒரு நேமை வச்சு நம்ம எல்லாரும் டிஃபைன் பண்ணுறது. ஆக்சுவலி கேரக்டர் வைஸ் யுவர் பீப்புள் மைட் பி டிஃப்ரெண்ட், பட் தே ஆர் கால்டு வாட், ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஒரு லைனை ஹியூமனுக்கு பக்கத்தில் நிற்க வச்சா நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லுவீங்களா? சார் திஸ் இஸ் லைன், திஸ் இஸ் ஹியூமன் பீயிங், தட் திஸ் பர்சன் இஸ் ஹேவிங் 6th sense, பட் திஸ் பர்சன் இஸ் நாட் ஹேவிங் தட் ஒன், ரைட்? ஸோ லைக் தட் வி ஆர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங்னா, இப்போ ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்கிறது. இப்போ ஒரு 10 lines நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, தேர் மைட் பி அதில் வந்து மென் இருக்கலாம், விமன் இருக்கலாம், சம் கேட்டகரிஸ். ஆனால் நீங்கள் ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவீங்க? லயன்ஸ், ஹோமோஜினியஸ், ரைட்? லைக் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஹோமோஜினியஸ். அதுக்குள்ள பர்டிகுலராக மென்ஸை மட்டும் இண்டிகேட் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் ஹோமோஜினியஸ். இப்போ கேர்ள்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாரும் கேர்ள்ஸ், தட் இஸ் கால்டு ஹோமோஜினியஸ். அவங்களுக்குள்ள அவங்களோட நேம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். they might be came from different countries, their native will be different, their characteristics will be different, but அவங்க யாரு? கேர்ள்ஸ். they are women, simply they are called women, simply they are called men, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஹோமோஜினியஸ். இப்போ ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்கிறது, ரைட்? இப்போ டிகிரி நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக அதை டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா, டிகிரி, சேம் டிகிரி. ஒரு ஈக்குவேஷன் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சி ஐ எம் ஹேவிங் எக்ஸ் ஹியர், ஐ எம் ஹேவிங் ஒய் ஹியர். Let us assume x is a boy, y is a girl, but what is the power? Degree. Degree means index. X power 1, y power 1. So see there, degree is same. This is called homogeneous. For an example, I am having x square plus I am having x dot y. Sir, here what is the degree? 2. Here we have two persons. Degree is 1, degree is 1. See, they are clubbed together. They are being in multiplication. Multiplication இருக்கும்போது டிகிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 plus 1 become 2. So yeah, this is said to be homogeneous equation because here power is 2, here also power is 2. So you see there two different group having same degree is called homogeneous, right? Like that, for an example, sir, I have x cube plus x square dot y square. Is it homogeneous? No. Why? Here power is 3, here power is 4. For an example, if I have 3 plus 1, okay, let me write like this. X power 4 plus y power 3 dot x. Is it homogeneous? Yes. Why? Index 4. Here I have 3, 1. So we can add the degree, it is 4. Yeah. So right, two group of people having same degree said to be homogeneous. Clear? That is simply called homogeneous. In matrix, right, we are going to differentiate. Homogeneous வந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸ்ல எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்னு பார்க்கலாம், right? Slowly understand what do you mean by homogeneous. I'm going to repeat all these things again and again. Again we are going to see all those things in differential equation also. We are going to see the homogeneous equations in differential. What do you mean by linear equation? What do you mean by non-linear equation? What do you mean by degree? What do you mean by order? Everything we are going to see in differential equation, right? Yeah, slowly understand, right? Fine. Let us continue. What, ma'am? Sound error. Kalayvani, ma'am, what you are trying to conclude? Sound.
Are you guys are facing any noises from my side? Please let me know. Is there any noise from my side? Is class is going good or not? Please let me know. Update in the comment section. Is it okay? Is there any noise? Fine, let's continue. Let me continue, right? Anyway, so there are two type of systems we are going to see now. That is, we are going to see the solution for linear, that is homogeneous linear equations and non-homogeneous linear equation in matrix. Listen, first let us discuss about homogeneous equations, right? First we are going to discuss about homogeneous linear equations. Again we are going to discuss about non-homogeneous linear equation, right? Non-homogeneous, right? Non-homogeneous linear equations, right? Right. We are going to see the solution for two different type of systems. First of all, sir, homogeneous in matrix, right? I am having coefficients of vector equation, that is called matrix A. A denotes coefficients of vector, coefficients of vector matrix, right? This is called, some vector will be there. For an example, listen, I will explain, right? First you should try to understand coefficient of vector matrix, and it will be multiplied by the vector, right? And it is simply going to be 0, right? It is equal to 0, right? So this equation is simply called homogeneous equation. In matrix it is simply called homogeneous equation. It means, see, this is the left hand side, this is right hand side, right? In right hand side I am not putting any signal, and we don't have any information, we have null, right? That is here in the RHS or right hand side of the given function, if there is no any function in matrix, then that is simply called homogeneous function. What about non-homogeneous? Guys, listen, I am defining these things technically, later you will understood practically, right? Yeah, it will happen, right? Listen, slowly observe, slowly observe. Suppose if I am putting any signal in the right side also, then that system is going to be what? Non-homogeneous. That is the difference between homogeneous and non-homogeneous. In matrix we are defining like this, just we are observing like this, right? So here practically we can define many things for this, right? இப்போ நான் எப்படி இப்படிலாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா, listen, இங்க ஹோமோஜினியஸ்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் a ஹியூமன் பீயிங், ரைட்? இப்போ நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு கார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? ஒரு கார் இருக்கு. இப்போ அந்த கார் வந்து வெளியில இருந்து யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ணல, தட் இஸ் ஆட்டோமேஷன், அதுவாகவே வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. இல்லை அந்த சிஸ்டம், அவ்வளோதான், ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, ஒரு கார் மட்டும் இருக்கு. அதோட பிஹேவியர் வந்து நீங்க வெளியில இருந்து அப்சர்வ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க, அதோட பாடி, அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கு, அது வந்து எப்படி எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி வந்து அந்த காரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் நீங்க அனலைஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் கால்டு ஹோமோஜினியஸ். செகண்ட் கேஸ் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, இப்போ அந்த கார் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்குள்ள வந்து ஒரு டிரைவரை உட்கார வைக்கிறீங்க. ஹீ இஸ் தி டிரைவர், B is the driver, right? In non-homogeneous, driver is there, whereas in homogeneous, driver is not there but system is there, right? Now your driver is coming and he is going to control the vehicle, he is going to start the vehicle and he is going to control, he is going to do acceleration, braking, everything, right? Under a person is there, that person is going to control your system. A system is there, that system is going to be controlled by a signal, is called a non-homogeneous system, right? Whereas in homogeneous, your system will be there but we are not going to do any actions. Like if I have an inductor, simply we are observing the properties of the inductor, simply we are observing the properties of the capacitor, resistor, a system, human being, right? So I am trying to observe your characteristics but I am not forcing you to do any task. That is simply called homogeneous. Second case, first I am observing your characteristics and then I am applying some external signal to control your actions. That is simply called non-homogeneous in practice. Okay, fine, let us continue. But matrix la வந்து just understand, ax equal to 0 is called homogeneous, ax equal to b is called non-homogeneous. That's enough, right? Okay, let us see how to find out the solution for homogeneous systems and then we will discuss about non-homogeneous systems, right? I hope things are very clear till now, right? Let's continue. Nice இருக்கா? Sound error. Someone telling that there is no noise, someone telling that there is some noise. See, from my side there is no noise, I don't know. Okay, fine, let's continue. Please adjust if you have noise because while doing good things always some interruptions will be there in our life, we have to adjust, right? Fine. Now next what we are going to do, we are going to see the solution for homogeneous systems, right? Let us see, let us take the homogeneous systems, right? Let us discuss about homogeneous systems. Fine.
Sir, we know the meaning of homogeneous systems, right? Okay, what type of solutions we are going to discuss now, right? See, we are going to discuss about two type of solution. Okay, let us explain. We are going to discuss about two type of solutions. One is called consistent solution, and another one is called inconsistent solution. First of all, what do we mean by consistency? கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னா அக்யூரசி, சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா. அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக திரும்ப திரும்ப பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் வந்து டெய்லி என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நைட்டு 8:30 to 9:30 நீங்கள் கிளாஸஸ் ரெகுலராக அட்டன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதால ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம் அந்த 8:30 to 9:30 அப்படிங்கிறது படிக்கிற டைமாகவே உங்களுக்கு மாறிடுச்சு. பை ப்ராக்டிஸ் ஒரு ஒர்க்கை வந்து நம்ம 20 to 30 days வந்து ஆவரேஜாக பண்ணிகிட்டே இருந்தாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அந்த டைமில் உங்களுக்கு படிக்க தோணும். இட்ஸ் நேச்சுரல், ரைட்? ஏன்னா நீங்கள் பிரைனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்களா, ஸோ இட் வில் ஹேப்பன். தட் இஸ் கால்டு வாட் ஐ கேன் சே கன்சிஸ்டன்சி, ரைட்? நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம், ரைட்? we are training our, that is we are giving training for our brain such that it will be on the track. ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு 40 days அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து ரெகுலராக படிக்க ஆரம்பிச்சிடும், ரைட்? ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஆக்ஷன் வந்து நீங்கள் திரும்ப வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் சிம்பிளி கால்டு கன்சிஸ்டன்சி. அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் டூ ஃபேர் அண்ட் அக்யூரசி, ரைட்? அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒர்க்கை வந்து அக்யூரேட்டாக ப்ராப்பராக 8:30 to 9:30 அப்படின்னா ரெகுலராக கரெக்டாக 8:30 to 9:30 ப்ராப்பராக எந்த ஒரு டீவியேஷனும் இல்லாமல் கரெக்டாக படிச்சுட்டே இருக்கிறது, டெய்லி நீங்கள் பண்ணுறது, ரைட்? ஒரு பர்டிகுலர் இயர் வரைக்கும், லைக் ஒரு 5 years இல்லை 10 years சூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை ரிப்பீட்டடாக பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் சிம்பிளி கால்டு கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ இதை அப்படியே அப்ளை பண்ணி பாருங்க. நம்ம மொபைல் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணதுலேருந்து 2 years எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காமல் சார்ஜ் பண்ணுவீங்க, டிஸ்சார்ஜ் ஆகும், நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது டிஸ்சார்ஜ் ஆகும், அகைன் சார்ஜிங், டிஸ்சார்ஜிங், சார்ஜிங், டிஸ்சார்ஜிங், சார்ஜிங், டிஸ்சார்ஜிங். நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் ஓகே, இட் வில் அக்செப்ட், ரைட்? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், ஸ்லோலி ஒரு 2 years அப்புறம் என்ன ஆகும்னா லைட்டாக வந்து டிஸ்பிளேல ப்ராப்ளம்ஸ் வராது, லைட்டாக ஹேங் ஆக ஆரம்பிக்கும். பிகாஸ் அதோட லைஃப் டைம் அவ்வளோதான், ரைட்? ஸோ ஆனால் இந்த 2 years நீங்கள் செலக்ட் பண்ண பீரியடில் அது கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணதா இல்லையா, அக்யூரேட்டாக தானே ஒர்க் பண்ணுது, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது, நல்லா ஸ்பீடாக இருக்கும், ரேம்லேயோ ரோம்லேயோ எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே வராது, ரைட்? இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட், ரைட்? தட் இஸ் சிம்பிளி கால்டு கன்சிஸ்டன்சி. அது என்ன இன்கன்சிஸ்டன்சி? இன்கன்சிஸ்டன்சினா இந்த மாதிரி இருக்காது, சொல்யூஷனே வராது. என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு பர்சனை பற்றி உங்களால் கெஸ் பண்ணவே முடியாது, லூஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது, இவர் இப்படி தான் அப்படின்னு உங்களால் சொல்லவே முடியாது. ஒரு பர்சனோட ஆட்டிடியூட் வந்து எப்பயுமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும், லைக் ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும், லைஃப் லாங் இவரோட ஆட்டிடியூட் இப்படி தான் இருக்கும், ரைட்? இப்போ நம்ம பேரண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா, அப்பா அம்மா எப்பயுமே லைஃப் லாங் அப்படி தான் இருப்பாங்க, ரைட்? லைக் நம்ம மேலே எப்பயுமே கேரிங்காக இருப்பாங்க. இட்ஸ் ட்ரூ, ரைட்? லைஃப் லாங். தட் இஸ் கால்டு வாட்? திஸ் இஸ் சிம்பிளி கால்டு கன்சிஸ்டன்சி. இன்கன்சிஸ்டன்சினா அப்படி கிடையாது, திரும்ப நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறோம், தட் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்சி. நம்ம அப்படி இருக்க மாட்டோம்ல, இட்ஸ் ஹேப்பனிங், ரைட்? ஸோ திங்க் இஸ் கன்சிஸ்டன்சி, இன்கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னா. ஸோ லெட் மீ கன்க்ளூட். ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் we will always have consistency. லைக் இவங்க வந்து எப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் மாதிரி, நம்ம அப்பா அம்மா மாதிரி, ரைட்? எப்படி இருப்பாங்கன்னா எப்பயுமே கான்ஸ்டன்ட்டாக இருப்பாங்க, ரைட்? ஏதாச்சும் ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்துருவாங்க, ரைட்? இப்போ நமக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா they will provide some solution. அது என்ன நான் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் இன்னொன்று பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் ரெண்டுமே வரும். லைக் அது வந்து நம்மள மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியும் இருக்கும், இன்கன்சிஸ்டன்சியும் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம பிஹேவியர் வந்து நல்லா இருந்தால் நம்ம கேர் எடுத்துப்போம், சம்டைம்ஸ் பிஹேவியர் நல்லா இல்லைனா கேர் எடுத்துக்க மாட்டோம், ரைட்? ஸோ தட் வில் பி டிஃபரன்ஸ், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால்டு வாட்? கன்சிஸ்டன்சி, இன்கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ இன் நான் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம்ஸ் we have two type of solutions. Consistency could be possible, of course you can also expect inconsistency, that could be possible. But whereas in homogeneous it's like our parents, just remember like this, right? So homogeneous systems வந்து எப்பயுமே எப்படி இருக்குன்னா it is consistent. கன்சிஸ்டன்சினா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண சிஸ்டம் எப்பயுமே நல்லா ஒர்க் பண்ணும். ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் நீங்கள் ஒரு 5 yearsக்கு வந்து வாரண்டியோட ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஒர்க் வெல் அண்ட் குட், சூப்பராக ஒர்க் பண்ணும், எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இருக்காது அதில், ரைட்? யா, தட் இஸ் சிம்பிளி கால்டு ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம், ரைட்? ஸோ தி ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன், ஒரு சிஸ்டம் ஹோமோஜினியஸ் இருந்தது அப்படின்னா, லிசன் கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கிறது எல்லாமே லீனியர் ஈக்குவேஷன் தான். இட் மே பி ஹோமோஜினியஸ் ஆர் நான் ஹோமோஜினியஸ், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் we are going to see the solution for homogeneous linear equations, right? First of all the condition ax equal to 0 first. இப்போ இந்த சிஸ்டமில் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா, ஐ டோல்ட் யூ தெர் இஸ் யூஸ்வலி எனி கிவன் சிஸ்டம்ஸ், நீங்கள் எந்த ஒரு சிஸ்டம் எடுத்தாலும் அது நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அக்யூரேட்டாக இருக்கலாம், இல்லை அக்யூரேட்டாக இல்லாமல் போகலாம். ஆனால் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் எப்பயுமே அக்யூரேட்டாக இருக்கும், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சிஸ்டன்ட், right? So homogeneous systems அப்படின்னா there is only one solution, that system is always consistent. That is the natural tendency, natural property of your homogeneous system, right? Consistency means what? Over a particular selected time period it will repeat its work. Like நம்ம வீட்டில் இருக்க நம்ம என்ன வேணாலும் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாங்க, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதோட ஒர்க்கை வந்து ப்ராப்பராக ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடுக்கு திரும்ப பண்ணிகிட்டே இருக்கும், அது எல்லாமே கன்சிஸ்டன்ட் தான். Getting me? Yeah. So அப்போ consistency, okay sir, இந்த consistencyக்குள்ள நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, there are two type of solutions will be there, right? In homogeneous systems we have only one type of solution, that is consistent solution. Under consistence we can expect two type of solutions.
okay. So consistency ரெண்டு solutions வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. One is trivial solution, trivial unique solution, we are calling it as trivial unique solution, and our second one is, let me define like this, wait a minute, yeah, this is trivial solution, and another one is non-trivial solution, another one is non-trivial infinite solution, non-trivial infinite solution, non-trivial infinite solution. Sir, actually what you are trying to conclude here, in a trivial unique solution abdina, there is one and only, there is, you are going to get only one solution, right? First of all, trivial unique solution means what? Only one solution. You might be wonder about that word, sir, what do you mean by trivial, right? Trivial abdina meaning enna, actually that word is originated from Latin. இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு இன்னொரு வேர்டு இருக்குங்க, இதை வந்து ட்ரிவியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ட்ரிவியமுக்குள்ள ஒரு மீனிங் இருக்கா, இது என்னன்னா 3, ரைட், 3 + ரோடு. ஆக்சுவலி இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, ரைட், 3 ரோட்ஸ் வந்து மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் ட்ரிவியம் அப்படின்னு லாட்டினில் பேர் வச்சிருக்காங்க, ரைட். ஸோ ஃப்ரம் தட் ஆக்சுவலாக அது என்ன அப்படின்னா, ஜஸ்ட் தர் 3 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு மீட் டுகெதர், அவ்வளோதான். அதில் வந்து என்ன சொல்கிறதுனா, அதில் பெருசாக நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ண மாட்டோம். சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ட்ரிவியல் அப்படிங்கிறது இன்சிக்னிஃபிகண்ட். மீனிங் சொல்லணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் கால்டு வாட்? இன்சிக்னிஃபிகண்ட். இன்சிக்னிஃபிகண்ட்னா மீனிங் என்ன? யூஸ்லெஸ் இன்ஃபர்மேஷனுங்க, அதனால் எனக்கு இன்னும் பெருசாக கிடைக்கல, அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல, தட் இஸ் கால்டு ட்ரிவியல் சொல்யூஷன், ரைட். ஸோ தி ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், சிஸ்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட், டெஃபினட்டாக அதில் சொல்யூஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அந்த சொல்யூஷனில் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கலாம், இல்லை இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது, ரைட். ஸோ ஹியர் ட்ரிவியல் யூனிக் சொல்யூஷன் மீன்ஸ் we have only one solution, that is what? Useless, insignificant solution, right. So trivial means insignificant, or what I can say, information less. பெருசா இது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காதுன்னு சொல்லலாம். பெருசா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காதா? அது என்னதுங்க? பெருசா இன்ஃபர்மேஷனே இல்லை அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு ஃப்ளோரை செலக்ட் பண்ணுறேன், அந்த ஃப்ளோரில் 10 ரூம்ஸ் இருக்குது, 10 ரூம்ஸில் யாருமே இல்லை அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு சிபிஐ ஆஃபீஸர் வந்து அங்கே போயிருக்காரு, ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிருக்காரு, அங்கே வந்து ஒரு சம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும். ஆனால் அங்கே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் யாருமே இல்லை, காலியாக இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? அவர் போன இடத்துல ஒரு சொல்யூஷன் அவர் கிடைச்சிருக்கு. ஆக்சுவலாக அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண தான் போனார். அவருக்கு கிடைச்ச சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா, யூஸ்லெஸ் சொல்யூஷன், அங்கே யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறதான் சொல்யூஷன். ஆக்சுவலாக சொல்யூஷன் தானங்க, அது ஒரு சொல்யூஷன், ஒன் டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன் will be there, பட் அந்த சொல்யூஷனில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது. தட்ஸ் ஆல், there are no more things to discuss. So trivial unique solution in the sense insignificant or information less solution, right. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? யாருமே இல்லை. யாருமே இல்லைன்றதை நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம்? null space, right. So here that can be represented as, in your vector, if you observe the vector, right, all your variables are 0. You can run up to n. All are going to be, just to take transpose, because vector is a column matrix. Vector is a column matrix, but here I am representing it as a row matrix. This is row matrix, but usually vector வந்து நம்ம columnல தான் represent பண்ணுவோம். That's why I am putting transpose. Don't think too much. Clear? So vector is a column matrix, right? But I would like to represent your vector in row matrix. That's why I am putting transpose. அப்போ நீங்கள் இதுக்கு டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் மேட்ரிக்ஸ் கிடைச்சிடும், காலம்ல இருக்கும், ரைட். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன் ஹியர்? ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் அப்படின்னா, நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு வெக்டர் இருக்கும், அந்த வெக்டர்ல வந்து எல்லா வேல்யூமே 0வா இருக்கும். ஒரு அபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் யார்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவீங்க? வாட்ச்மேன் மட்டும்தான் இருப்பார். அவர் சிம்பிளாக சொல்லியிருப்பாரு, சார் இப்போ அபார்ட்மெண்ட்ல யாரும் இல்லை, நீங்கள் யாரையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் நல் ஸ்பேஸ். லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன். நான் ட்ரிவியல்னா மீனிங் என்ன? இதுக்கு ஆப்போசிட். நீங்கள் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா, இங்கே யாருமே இல்லை அப்பார்ட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்கீங்க. இங்கே நான் ட்ரிவியல் அப்படின்னா, அப்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக ஆளுங்க இருப்பாங்கன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா நீங்கள் யாரை வேணாலும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம், ரைட். சார் தெர் இஸ் சம் கிரைம் வந்து நடத்திருக்கு, ரைட். சம் அப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து யாராவது வந்து ஸ்டோல் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன், ரைட், காணாமல் போயிட்டு. ஸோ அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக பிக் மணி, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் crores and crores ஆஃப் மணி வந்து தெஃப்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த டைமில் ஒரு சிபிஐ டீம் வந்து அங்கே போகுது. சிபிஐ ஆஃபீஸர் வந்து ஒருத்தர் அவர் கூட சம் பீப்பிள் போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஒரு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த ஹோல் அப்பார்ட்மெண்ட்டை ஒரு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம். there are thousands of people are living there, right. So what is the conclusion here? Non trivial in the sense infinite solutions will be there. நீங்கள் யாரை வேணாலும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம், எங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கலாம், ரைட். ஸோ தட் இஸ் கால்டு வாட்? நான் ட்ரிவியல் ஆர் இன்ஃபினிட் சொல்யூஷன். Non-trivial infinite solution in the sense we are going to obtain infinite number of solutions. Sir, இதெல்லாம் ஸ்டோரியா பேசுறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு. மேத்தமெட்டிக்கலா இது எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்றது? லெட்ஸ் see. இப்போ நீங்க மேத்தமெட்டிக்கலா இதை டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா, let us, இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், the first tool that I am going to use here is called rank of the matrix. Now we all know how to find out the rank of the matrix. Yes, நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், ஒரு சிஸ்டம்ல, ரைட், ஃபர்ஸ்ட் அது ஹோமோஜெனியஸ் சிஸ்டமான்னு செக் பண்ணுங்க. ஹோமோஜெனியஸா இருந்தது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட்.
ஹோமோஜினியஸை பார்த்தோன்னே உங்கள் மைண்டில் வர வேண்டியது கண்டிப்பாக ஒரு சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். சம் சொல்யூஷன்ஸ் கேன் எக்ஸ்பெக்டட், ரைட்? கன்சிஸ்டன்சி, ஹோமோஜினியஸ்னாலே கன்சிஸ்டன்சி மைண்டில் வந்துடணும். அதுக்குள்ள 2 சொல்யூஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஒன் இஸ் ட்ரிவியல் யூனிக் சொல்யூஷன் ஆர் நான் ட்ரிவியல் இன்ஃபினிட் சொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட், இப்போ நீங்கள் உங்களோட டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா எய்தர் ஆர், இதுவா இல்லை அதுவான்றது மட்டும் தான் நீங்கள் ஃபைன் பண்ணுவோம். அது எப்படி சார் ஃபைன் பண்ணுறது? மேத்தமெட்டிக்கலி இன் மேட்ரிக்ஸ் லெட் மீ டிஃபைன். Let us continue. So trivial solution in the sense, guys listen, I told you this is what coefficients of the vector. Getting me? For an example, sir, some matrix is given like this: 2x plus 3y equal to 0. A vector equation is given. One more, this is called coefficients or of vector variables. X and y are called vectors, right? And 2 and 3 are called coefficients of vectors, right? Let me take one more variable, 4 times of x plus 5 times of y equal to 0. I would like to write this linear equation in matrix form. Let us write. In matrix, it can be written as, in matrix, right? It can be written as 2, 3, 4, 5, and here I am going to consider x, y will be equal to 0. Sir, on the RHS side, we don't have any values, so it is what? Homogeneous system. First conclusion. Next, if you reduce, once again, இது நீங்க எப்படி எழுதலாம்? 2 into x plus 3 into y equal to 0 னு எழுதலாம். கரெக்டா? 2 into x plus 3 into y equal to 0. Again, 4 into x plus 5 into y equal to 0 னு எழுதலாம். கரெக்டா? So, your linear equations can be written in the form of matrix. Clear? So, here, this is called matrix A. Here the coefficients, matrix A ல அப்ப யார் இருக்கா? Coefficients of your vectors are going to be your matrix. Coefficient of your vectors are going to be your matrix. Am I correct? Yes, exactly, I am correct, right? So let us continue. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா just observe, take this matrix, right? ஒரு matrix உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா? அந்த matrixோட rank நீங்க find பண்ணணும். We know how to find out the rank of the given matrix. ரைட்? நமக்கு இப்போ எல்லாமே தெரியும். ஒரு ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னா அதுக்கு நம்ம ரேங்க் எப்படி ஃபைன் பண்ணணும், அதே மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கொயராக இருந்ததுன்னா அதுக்கு ரேங்க் நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணணும். எவ்ரிதிங் ஐ டோல்ட் யூ, ரைட்? வி சா தி ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ், ரைட்? யா. ஸோ வி நோ ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ரேங்க் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ். யா, ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தி ரேங்க் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ், ரைட்? அண்ட் தென் நீங்க ரேங்க் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸை ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் கவுண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் வெக்டர்ஸ். சி தீஸ் guys are simply called unknown vectors like x and y. இங்க நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கிறது 2x2 matrix. How many unknown vectors are there? 2, right? If your rank of the matrix will become equal to, if your rank of the matrix will become equal to number of unknown vectors, let me denote it by n, where n denotes the number of unknown vectors, number of unknown vectors, number of unknown vectors. Getting me? How many vectors are there? 1, 2. So, if your rank of the matrix and the number of unknown vectors are going to be equal, then that system will provide trivial unique solution. Okay, so let me conclude. This is the condition to obtain, right? For your given matrix, if your rank of the matrix will become equal to, if the rank of the matrix will become equal to number of unknown vectors, then directly we can conclude that the given system is going to be what? It's going to have trivial unique solution. Suppose, sir, it is not possible. என்னோட system வந்து அப்படி exist ஆகல. Second case, rank of the matrix will become less than number of unknowns. Sir, equal வரல, less than வந்துருச்சு. Guys, listen. இங்க greater thanலாம் வராது. ஏன் sir? Rankனா என்ன? Number of rows. நீங்க rankன்றது number of non-zero rows தான் rank of the matrix. வேற என்னங்கிறது என்னது? என்னங்கிறது number of unknown vectors. இங்க உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ரேங்க் அப்படின்னா இங்க 2 zeros இருக்கா, ஐ மீன் 2 rows இருக்கா, மேக்ஸிமம் ரேங்கே 2 தான் வரும். அந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ யாருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் வெக்டர் அன்னோன் வெக்டர்ஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். மேக்ஸிமம் ரேங்க் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் will become what? Equal to unknown vectors. It cannot greater than unknown vectors. Is it possible? Can you keep 3 rows with 2 vectors? 3 rows with 2 vectors. Is it possible? Can I write like this? No. 3 rows நீங்க ரைட் பண்றீங்க அப்படின்னா I may need of one more vector here. So the thing is what? Maximum rank of the matrix will become equal to what? Number of unknown vectors only. So rank of the matrix never go beyond number of unknowns. Only 2 conditions could be possible. Either it might be equal to equal to n, or it might be less than n, where n denotes the number of unknown vectors. So the second conclusion is, suppose if the rank of the matrix will become less than number of unknowns, then we can say such type of system will have non-trivial solution or infinite number of solutions could be possible for that system. I hope things are very clear. We are discussing about homogeneous system. Homogeneous system is always consistent. There is no term is called inconsistency.
solution இருக்காது அப்படிங்கிற டேர்மை பத்தி இங்க நம்ம பேசவே கூடாது. Consistency means solution will exist, always solution will exist. இந்த சிஸ்டம்க்கு some type of solutions will be there. Solution இல்ல அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு இங்க அர்த்தமே கிடையாது, right? In case of homogeneous systems, right? Let's continue. So under solution there are two type of solutions will be there. Either it may be trivial unique solution or non-trivial unique solution. With the help of this condition, in matrix we can identify what type of solutions that we are going to get for the given homogeneous system. Clear? This is all about the procedures. Let us take the various examples and let us see how to identify whether the given system will going to produce trivial unique solution or non-trivial infinite solution, right? Let us see. Let us continue. Okay, so let us take some examples. Keep that in. We are going to take some examples. Let us see the solutions. First, let us go ahead with some 2 cross 2 matrix. Let me take 1 2 3 5 1 2 3 5 and the vectors were given as x1 x2. Okay, and it will be equal to 0. உங்களுக்கு क्वेश्चन இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கலாம் or the alternative way. இதே क्वेश्चन வேற எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படினா x1 plus 2 times of x2 equal to 0, that is set of linear equation, right? And here it is given as 3 times of x1 plus 5 times of x2 equal to 0, right? Your question can be given in two format, either it might be this one or this one. First of all, observe the RHS. If your RHS is 0, then directly you can go to what? Sir, first solution. First நீங்க என்ன சொல்லலாம் அப்படினா RHS 0 ஆ இருந்தது அப்படினா sir given system is homogeneous system. First conclusion. அடுத்தது ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஹோமோஜெனியஸா இருந்தது அப்படினா from that we can make second conclusion. Sir, homogeneous means that system is always consistent. Second conclusion, that system is always consistent. Some type of solutions will be there, but under consistence, whether this system will going to produce unique solution or infinite number of solution, that is the question mark. Now we have to identify that one. For that, what we have to do, take the first identify the number of unknown vectors. N denotes the number of unknown vectors. அது நீங்க क्वेश्चन பார்த்தோனே ஃபைண்ட் பண்ணிடுவீங்க. How many unknown vectors are there? 2. First of all, n is equal to number of unknown vectors. Second task, we have to find out the rank of the matrix. How will you find? Usually we are going up with what? Determinant. With the help of determinant, we are trying to find out the rank of the matrix. Let us continue how to find out the rank of the matrix for this one. Let us see. Take this matrix, right? We know the standard procedure that we are using. Given it is what? Square matrix. Let us take it out. Sir, given it is the square matrix 1 2 3 5. I am having a square matrix, sir, and its order is 2 cross 2. Now let us see. Let me treat this one as your matrix A. You know how to find out the rank of square matrix. First of all, in general, right, the rank of the square matrix can go from minimum value of the rank is what? Except null matrix. In rest of all type of matrix, minimum rank of any matrix except null is 1. Maximum rank is what? It depends on the nature of the matrix. If it is square matrix இருந்தது அப்படினா maximum rank will be equal to order of the matrix. Non-square இருந்ததுனா இருந்தது அப்படினா that is rectangular. We have to choose minimum number of rows, number of columns ல minimum value என்ன இருக்கோ அதுதான் நீங்க ஆர்டரா சூஸ் பண்ணனும். We know how to do that, right? We know how to do these things at all. We have seen already, right? Let me continue the operation. So this is the maximum possibility, right? Either your rank might be 1 or rank might be 2. இப்போ நம்ம இதை எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவோம்? சார், எனக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. Let us eliminate the possibilities by finding the determinant, the second mathematical tool. Now we know how to find out the determinant of any type of matrix. Let us see. For this matrix, can you please tell me, check whether the given matrix is singular matrix or non-singular matrix. Slowly observe. I am going to make many conclusions, right? So if your determinant of the matrix is 0, then that matrix is called singular matrix, right? If your determinant is not equal to 0, then the matrix is called non-singular matrix. Slowly observe my words, right? Okay, sir, can you please tell me the determinant of this matrix? Determinant, right? That is product of diagonal 1 cross 5 is 5 minus product of half diagonal 3 cross 2 is 6. 5 minus 6 is equal to minus 1, sir, but it is not equal to 0. What we have understood here, determinant of the matrix is not equal to 0. If your determinant of the matrix is not equal to 0, then that matrix is called non-singular matrix, right? If your matrix is non-singular matrix, then immediately we can make the next statement, right? In case of, is it visible that I am writing here?
Yeah, that portion is visible, right? In case of non-singular matrix, we all know rank of the matrix will be equal to order of the matrix. What will be the order? Order is 2. So the rank of the matrix exactly equal to order of the matrix. Feeling happy now? Right? Guys, listen. So if the given matrix is non-singular, then the rank of the matrix equal to what? Order of the matrix. Can I say like this? Now coming back to the conclusion. Since we are discussing about homogeneous system, in homogeneous system, there are two type of solutions could be possible. One is unique solution, another one is infinite solution. Just now we saw. Unique solution means trivial solution. Infinite solution is infinite means any type of solutions could be possible, right? Let us continue. What we have understood, sir? Listen, non-singular matrix பொறுத்தவரைக்கும் suppose உங்க system வந்து homogeneous தான். homogeneousனா ரைட் சைடில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. homogeneous system வந்து homogeneous systemல இருக்க மேட்ரிக்ஸ் நான் சிங்குலராக இருந்தது அப்படின்னா நான் சிங்குலர்னா determinant not equal to 0, right? If your matrix is non singular, we can make that determinant is not equal to 0, sir. If your matrix is non singular, then I can say rank of the matrix is directly equal to order of the matrix. Listen guys, listen. Order of the matrix is what? Order is 2. Right? நீங்க ஆர்டர் ஃபைண்ட் பண்றீங்க இல்லையா, that order definitely that will be equal to number of unknown vectors. You don't need to be panic. இங்க எத்தனை unknown vectors இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலா அந்த ஆர்டர் வந்துரும். ஏன்னா அப்படிதான் நீங்க எழுதிருப்பீங்க ஈக்குவேஷன். இங்க 2 rows இருந்ததுன்னா இங்க 2 unknown vectors இருக்கும். 3 rows இருந்ததுன்னா 3 unknown vectors இருக்கும். If it is 4 rows, then 4 unknown vectors will be there. So order of the matrix will give you what? Indirectly it will give you the number of unknown vectors. Order of the matrix indirectly will give you the number of unknown number of unknown vectors. Getting me? So what will be the conclusion here? The finalized conclusion is, if your matrix is non-singular, then the rank of the matrix equal to number of unknown vectors. Can I say like this? First of all, non-singular matrix, na, rank of the matrix equal to what? Order of the matrix. That is the statement. But indirectly, order should be equal to what? Number of unknown vectors. So now I am defining the statement. If you are given matrix in a homogeneous system, statement is clear. In a homogeneous system, if your given matrix is non-singular matrix, then the rank of the matrix will become, it will be equal to what? Number of unknown vector. Then what type of solution we are going to get? The corresponding solution is unique trivial solution, that is trivial unique solution, right? So the answer for this question is what? Given system will going to produce trivial unique solution, right? You also know, right, what do you mean by trivial solution? All the values are going to be 0, right? Of course. See there, this is what? Vectors. Vector number usually this is column matrix. Vector is usually represented in column matrix, but here I am writing it in row matrix. That's why I am putting transpose. Usually your vectors are being written in what? Column matrix form, right? But I am writing it in row matrix form. That's why I am putting transpose. Clear? So for the given system, this is the correct answer. We found the answer. Yeah, we found the answer, sir. Shall we take some other examples? Yes. Let us continue. Okay. So இங்க வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சிருச்சு. என்ன? Sir, if your system is homogeneous system, non-singular matrix. Homogeneous, non-singular. What is the answer? Trivial unique solution. So you will be theoretically tested. இப்போ நம்ம இது practically some examples எடுத்து நம்ம demonstrate பண்ணி understand பண்ணியாச்சுல. இப்போ நம்ம இது observation எழுதலாம்ல. observation என்ன அப்படின்னா, சார் ஒரு சிஸ்டம் ஹோமோஜெனியஸா இருந்து அது நான் சிங்குலரா இருந்தது அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம்க்கு ஒரே சொல்யூஷன் தான். அது யாரு? ட்ரிவியல் யூனிக் சொல்யூஷன் மட்டும்தான் சார். இது நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டாவே எழுதலாம்ல. இப்படி தான் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. Right? You will be tested theoretically. Make this statement clearly, right? For a homogeneous with a non-singular matrix, right? For a given homogeneous system is having non-singular matrix, then such type of system is always having only one type of solution. That solution is simply called trivial unique solution. Statement is clear. Okay, let us take one more example. Fine. Let us continue, right? So let me take one more example. For example, I am having one more matrix, sir. That matrix is having 2, 4 and 6, 12. That is what I am having, right? Let me define like this. And with some vectors are given like x, y equal to 0. We all know this is what? Homogeneous. Why? Because in the RHS side we don't have any value. RHS is 0. Then that is called what? Homogeneous, right? We also know this equation, this matrix can also be written as what? Twice of x, 4 times of y equal to 0, 6 times of x plus 12 times of y equal to 0, right?
Either they might give in this form or this form, right? Let us see how to bring the solution for this, right? Okay, the conclusion is, okay sir, that is the given matrix. Now let us see how to find out the solution. Actually what we are looking for, we are trying to bring the solution, right? Okay, is it homogeneous or non-homogeneous? Exactly sir, given system is homogeneous. Homogeneous system பொறுத்த வரைக்கும் inconsistency அப்படிங்கிற டேர்முக்கு இங்க ஒர்க் இருக்கா? No. Homogeneous systems are always consistent. Observation, all are observation. Homogeneous systems are always consistent. Right? Homogeneous systems are always consistent. Under consistence, there are two type of solutions could be possible. Either they might have a trivial unique solution or non-trivial infinite solution. Shall we proceed? Yes. Let us see. Take your given matrix, right? Okay, sir. Matrix A is given. Now, let us see. Matrix A is 2, 4, 6, 12. 2, 4, 6, 12. Can you please find out the rank? First of all, the possibilities for the rank. Rank enna varlam? Minimum rank except null matrix, right? Minimum rank of any matrix is 1. Maximum possibility is what? Given it is what? Square matrix. Square matrix na maximum possibility is what? In square matrix, maximum possibility is order of the matrix, right? It should be equal to order of the matrix. Let us eliminate the possibilities. How will you eliminate? By finding the rank of the, determinant of the matrix. Can you please find out the determinant? Twice of 12, 24. Minus 6 times of 4, 6 times of 4, 24. Right? Am I correct? Yeah. 6 times of 4 is 24 only, right? So 24 minus 24? Exactly 0. Right? So what is the conclusion? Determinant of the matrix will become equal to 0, sir. If your determinant of the matrix is 0, what type of system it is? Can I call this matrix a singular matrix? Of course, sir. Any matrix, if its determinant is going to be 0, then that matrix is simply treated as what? Singular matrix, right? So let me name this matrix. Given matrix is said to be a singular matrix. Yes, sir, that is the singular matrix, right? Okay, if your matrix will become the singular matrix means determinant of the matrix will become equal to 0. That is called singular matrix. If your matrix will become singular matrix, then what will be the rank of the matrix? Right? Let us see. First of all, sir, singular matrix and how will you find out the solution? Let us see. Singular matrix abdina, rank will be what? One thing I can conclude, right? Rank of the matrix must be what? Less than 0. Why? Because it's determinant 0 in the sense there might be a dependency between the rows. I hope many of you had observed the relation between the first row and the second row. If you are multiplying the first row by 3, you will get the second row. Yeah, that is the relation, dependency, right? Yeah. So the rank must be less than 2, and it is what? Equal to 1. See, only 2 possibilities are there. Already one possibility will be eliminated. Out of 2, one possibility will be eliminated. So the rank of the matrix will become equal to 1. We found it. Yes. Rank of the matrix is 1, sir. What about number of unknowns? Number of unknowns, that will be equal to order of the matrix, right? Or you can count. Number of unknowns are 2. Let's see. Sir, number of unknowns 2. Rank of the matrix 1. What is the conclusion? See, the answer is rank of the matrix is less than number of unknown. What type of solution it is? Such type of system will going to provide what? Non-trivial infinite solution. Am I correct? Non-trivial infinite solution. Sir, such type of systems will going to provide non-trivial infinite solution. Am I correct? Exactly, sir. That is correct, right? So what is the conclusion here? In case of homogeneous systems, only 2 type of possible solutions are there. Homogeneous systems பொறுத்த வரைக்கும், if your given matrix is singular matrix, then what type of solution we are going to get? If your given matrix is non-singular, then what type of solution we are going to get? Let me make it, right? In general, let us define. Whenever we are having homogeneous system, right? We observe something, right? Now we can directly define the answers, right? Statements are very important always, right? And we are observing these things from the questions only, right? I'm not forcing you to memorize these things, right? Don't memorize. It won't help you understand. Okay, sir, fine. First of all, system is homogeneous. Homogeneous means A cross X equal to, that is A dot X equal to 0. That is homogeneous system. Here, let me take the matrix A, right? There are 2 cases. If matrix A, right? If matrix A is non-singular matrix, if matrix A is non-singular matrix, if matrix A is non-singular matrix, it means determinant of the matrix will become not equal to 0. Then what type of solution that matrix will going to provide? Then this matrix will provide what I can say, trivial unique solution. Then this matrix will produce trivial unique solution. Why, sir? Why? Because
Non-singular matrix in the sense rank of the matrix will become equal to number of unknown vectors. In case of homogeneous, I'm only talking about homogeneous. Till now I did not touch non-homogeneous systems, right? Let us consider second case. Suppose matrix A, if A is a singular matrix, if A is a singular matrix, right? Singular means determinant of the matrix will become equal to 0. Or I can say rank of the matrix will become less than number of unknowns. If it is true, then that system will produce infinite, what I can say, solution. That is non-trivial infinite solution. That system will produce non-trivial infinite solution. Non-trivial infinite solution. Okay. I hope things are very clear. So whenever we are facing homogeneous system, just observe, homogeneous means not a big thing. I hope you all have understand the meaning of homogeneous. I had given these things already, right? But in matrix, if right side, if you don't have any signal, then we can simply call this one as homogeneous. Then under homogeneous, simply observe the property of matrix A. Matrix A means what? It is the coefficient of vectors. That's all. There are no more things. Right? If matrix is non-singular, then we know the solution. If it is singular, then we also, that is singular na namakku enna theriyum, non-singular na enna theriyum. Clear? So only two type of solutions. Now we can directly observe. Just neenga question paatha odane, right? Adoda determinant 1 or 5 seconds or 10 seconds adora determinant find பண்ணிட்டு நீங்க ஆன்சர் போஸ்ட் பண்ணிடலாம். Right? You know, you'll be tested for some worthless 2 more questions at sometimes. Okay? Should try to keep these things what I can say clearly in your mind, right? Let us see. Let me take few more examples also. Right? Fine. Let us take some other matrix. For an example, what shall we do? Let me write like this. Yeah. Let us consider 3, 1, 2, 1, 1, 3, 3, P, 4. And the variables are x, y, z. And it is given that equal to 0. Right? It is given that equal to 0. Now the question is, find the value of p. Choose the proper value. Find the value of p such that the given system will going to provide non-trivial infinite solution. Will going to provide non-trivial infinite solution. Non-trivial infinite solution. That is the question. Getting me? Right? Find out the value of p such that the given system or the given homogeneous linear equation system will going to provide non-trivial infinite solution. அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த சிஸ்டம்ல என்ன சொல்யூஷன் எனக்கு வரணும், நான்-trivial infinite solution தான் வரணும். அப்படின்னா மீனிங் என்னங்க? அப்படின்னா பியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இன்டைரக்ட்லி இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன், நான்-trivial சொல்யூஷன்னா வாட் டைப் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இட் இஸ்? Non-trivial means let me collect the data from the given question. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம், if your system is non-trivial infinite solution ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் எப்போ வரும்னா when the rank of the matrix will become less than number of unknowns. This is the case where we are going to observe non-trivial infinite solution. First conclusion. அடுத்தது நான் இதுல இருந்து என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்றேன் அப்படின்னா rank of the matrix less than number of unknowns வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா this could be possible only in case of singular matrix. கரெக்ட்டா? Just observe. We are reversing the data, right? Just நம்ம reverse orderல போறோம், right? So கண்டிப்பா அந்த மேட்ரிக்ஸ் என்னவா இருக்கணும்? சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸா தான் இருக்கணும். அது என்ன சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்? சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா its determinant of the matrix will going to be equal to 0. Clear? So அப்போ நமக்கு என்ன கன்க்ளூஷன் இங்கே கிடைச்சிருக்கு? Determinant of this matrix is going to be 0. First conclusion. கரெக்டா? ஸோ அப்போ இதோட determinant 0 ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that system will provide what? Non-trivial infinite solution. First conclusion. கரெக்ட் தானுங்க? அப்போ தான் இது infinite வரும். அப்போ தான் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். Determinant 0 ஆனாலே rank of the matrix will be reduced. Rank of the matrix will be reduced, then automatically this condition will be satisfied. Your system will provide non-trivial infinite solution. Right? Can you please find out the determinant of this matrix? Yes. Let us see. Let me treat this one as the matrix A and let me try to figure out the determinant of the matrix. Determinant of the matrix is going to be 2 into 4 minus 3 times of P and then minus 1 into P minus 3 and then plus 2 into P minus 3. Am I correct? Wait a minute. 1 into 4 minus 9. Right? See there, I made mistake here. That is 4 minus 9.
let me check it once again. Listen, actually here first 2 4 minus 3 times of p, second minus 1 4 minus 9, and then plus 2 p minus 3. Yes, that is correct. After finding the determinant, just we have to equal it to 0. Why? அவங்க தான் சொல்லியிருந்தாங்க மேட்ரிக்ஸ் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னு அவங்க தான் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க, நான் எடுத்துக்கல, ரைட்? அப்போ நம்ம சிம்பிளாக ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாமா? ஷூர். லெட்ஸ் ரெடியூஸ். Twice of 4 8, minus 2 times of 3 6 times of p, minus 4 minus 9 will give you minus 5, minus into minus will become plus 5, and it is become 2 times of p minus 6 will be equal to 0. So let us see, minus 6p plus 2p will become minus 4p, minus 6p plus 2p will become minus 4p, and then 8 plus 5, or we can say 8 minus 6 will be 2, 2 plus 5 will be 7, 2 plus 5 will be 7. Getting me? 8 minus 6 will be 2, 2 plus 5 will be 7. So I can say 4 times of minus 4 times of p is equal to minus 7, or minus minus getting cancelled. So I can say p is equal to 7 by 4. So what is the conclusion? Exactly at p is equal to 7 by 4. At p is equal to 7 by 4. நீங்க p க்கு வந்து 7 by 4 னு போட்டுட்டீங்க அப்படினா this matrix determinant will going to be equal to 0. Then this matrix will become a singular matrix. Automatically rank will become less than number of unknowns or number of unknown vectors. Then that system will going to provide non-trivial infinite solution. Non-trivial infinite solution, that's all. That is how we are finding what I can say the reverse order, right? Sometimes you'll be tested for this type of chilly questions, right? That's all. There are no more models from this area, right? So this is all about homogeneous system, right? So let us discuss about non-homogeneous system, right? So let us discuss about non-homogeneous system also. Sir, I told you, right? In case of non-homogeneous system, there are two type of solutions could be possible, right? Let us see. First, let me introduce non-homogeneous system அப்படினா அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம், right? Let us see, and then we will see. Once again I will take many examples, don't worry. Okay, first of all, what do you mean by non-homogeneous system? Let us discuss about non-homogeneous system also. Non-homogeneous. Sir, non-homogeneous, we know the meaning. Anyway, in matrix it will be defined as what? A dot x will be equal to b. On the RHS you can observe there might be some type of solutions. நீங்க இமிடியேட்டா நான் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு டூ டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் மைண்டுக்கு வந்துடணும். என்னென்ன சொல்யூஷன்ஸ் வரலாம்? சார், நான் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் it might be consistent, or there is one more possibility, sir, it might be inconsistent also. Inconsistent. What do I mean? Inconsistent அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? கன்சிஸ்டன்சினா மீனிங் என்னன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் டியூரேஷனில் ஒரு பர்டிகுலர் இயர் வரைக்கும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதுதான் கன்சிஸ்டன்சி. அப்படி அக்யூரேட்டாக இருக்கணும். ஒர்க் பண்ணுறது முக்கியம் கிடையாது, அது அக்யூரேட்டாகவும் இருக்கணும். லைக் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வீட்டில் இப்போ டெலிவிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கல, we are using டிவி, ரெஃப்ரிஜரேட்டர், கிரைண்டர், மிக்சி, ஏர் ப்ளோயர், there is a compressor, ஏர் கண்டிஷனர், ceiling fans are there, lights, mobiles, laptops, many accessories are there in our home, right? இது எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்? நம்ம அதுக்கான கேரண்டி பீரியட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்களே, அந்த டைம் பீரியட் வரைக்கும் அது எப்படி இருக்கணும்? ப்ராப்பராக கான்ஸ்டண்ட்டாக அக்யூரேட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், ரைட்? அதுதான் கன்சிஸ்டன்சி. அப்படி இல்லைனா இன்கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ நான் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டமில் இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷனுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? அது இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாமே போகலாம். சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ், ரைட்? ஒரு சில சிஸ்டம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு டைம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். மார்னிங் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஆஃப்டர்நூன் ஒரு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். லைக் ஹியூமன் பிஹேவியரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி இன்கன்சிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் அவர் பேரண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் நம்ம, ரைட்? நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம்? டைம் டு டைம் we are changing our characteristics. Our behavior is not same always. Our attitude is not always same. எங்க யார்கிட்ட? To our parents, ரைட்? சம்டைம்ஸ் வந்து நல்ல மூடில் இருக்கும்போது, லைக் சம் சோஷியல் மீடியாஸில் நல்ல விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டோம்னா திடீர்னு வந்து நம்ம அப்பா அம்மா மேலே கேர் வந்துடும். அந்த டைமில் மட்டும் கேரிங்காக இருக்கும். கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட பிஹேவியர் வெளியில் வந்து சம்திங் இட்ஸ் ஹேப்பன், ரைட்? ஐம் நாட் வாட் ஐ கேன் சே ஸ்பெசிஃபிகலி டெல்லிங் சம் ஒன், ரைட்? தட் திங்க் இஸ் இட்ஸ் ஹேப்பனிங், ரைட்? தட் இஸ் நேச்சுரல். சிமிலர்லி கன்சிஸ்டன்சினா மீனிங் என்ன? பட் அவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் நாட் லைக் தட், ரைட்? அவங்களோட சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? அவங்களோட பிஹேவியர் வந்து நம்மகிட்ட எப்பயுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், நம்ம என்ன பண்ணாலும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால்டு வாட்? கன்சிஸ்டன்சி, ரைட்? எந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் வரைக்கும், லைஃப் லாங், ரைட்? அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, தட் இஸ் அவங்களோட ஆட்டிடியூட், பிஹேவியர் நம்மகிட்ட எப்பயுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ரைட்? பட் அதுக்குள்ள ஒரு சில டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், டிஃப்ரெண்ட்டாக, ரைட்? அவங்க வந்து நமக்கு எந்தெந்த மாதிரி, இப்போ நம்ம உடம்பு சரியில்லைனா அவங்க ஒரு மாதிரி கேர் எடுத்துப்பாங்க, நம்ம நல்லா இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி கேர் எடுத்துக்காம, நம்ம கோவமாக இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி, அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ we are facing two different type of solutions here. சம்டைம்ஸ் அங்கேருந்து கிடைக்கிற அவுட்புட் வந்து மேபி யூஸ்லெஸ்.
எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கலாம். That is called what? See, one second. Wait, let me conclude. Wait. First, let us discuss about inconsistency. Inconsistency அப்படின்னா சொல்யூஷனே கிடையாது. No solution. இங்கே ப்ரொடியூஸ் இங்கே அவுட்புட்டில் வர்றது டைம் டு டைம் இட் இஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங். தட் சிஸ்டம் இஸ் நாட் ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். சிம்பிளி லெட் அஸ் டிஃபைன் இன்கன்சிஸ்டன்சி மீன்ஸ் தட் சிஸ்டம் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். யூ கேனாட் டிஃபைன் அந்த சிஸ்டம் இப்படி தான் இருக்குன்றத ஒரு கண்டிஷனுக்கு உங்களால் வரவே முடியாது, ரைட்? வேரியஸ் அண்டர் கன்சிஸ்டன்சி வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் டூ டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன். எய்தர் சிங்கிள் சொல்யூஷன், தட் இஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் ஆக்சுவலி, தட் இஸ் சிம்பிளி கால்ட் யூனிக் சொல்யூஷன். And here it is going to be infinite solution. Here it is going to be infinite solution. There are two type of solutions could be possible. Right? Okay, let me define it with the help of graphs also. இப்போ கிராஃப்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Two persons are traveling, right? For example, a person is traveling from what I can say, let me take like this. A person is traveling from Madurai to Chennai, right? Through some train. One more person is traveling from Bangalore to Kerala. Bangalore to Kerala. Now tell me, let us assume there are two trains, right? Of course they are going, right? We can observe there are two parallel lines are there, or there are two parallel trains are there. But is there any difference between them? Is there any difference between them? No sir. This person is going from Madurai to Chennai, this person is going from Bangalore to Kerala. There is no difference between. இப்போ இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் வரும்போது there is no solution. ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இன்டர்ரிலேஷனே கிடையாதுங்க. அப்புறம் என்ன சொல்யூஷன் உங்களால் கொண்டு வர முடியும்? நோ. தென் ஒன் சொல்யூஷன், யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் வில் கோயிங் டு கிராஸ் தி செகண்ட் ட்ரெயின். அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இதுக்குள்ள ஒரு பர்சன் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தேர் இஸ் ஒன் மோர் பர்சன் சிட்டிங் இன் திஸ் ட்ரெயின், ரைட்? நவ் மை கொஸ்டின் இஸ், கேன் யூ சே தட் தீஸ் டூ பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு மீட் ஈச் அதர் அட் எனி பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்? during their journey, right? These two guys, right? இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்றதுக்கு is there any chances to meet them? அவங்கள மீட் பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் சான்சஸ் இருக்கா? No, right? They won't meet each other during their journey. That is not possible. Why? Because they are making two different journey. In the second case, for an example, a person is going from Madurai to Chennai, right? Let us assume like this. One more person is coming from what I can say, let us go like this. This is junction is Trichy, right? Let us take one more person is coming from Tanjavur to what I can say, let us take Tanjavur to Viluppuram. Take like this something, right? So what is the conclusion here? Madurai to Chennai, Tanjavur to Viluppuram. During this journey, right? See, a person is coming here, one more person is sitting here. Definitely they will going to meet at Trichy. There will be a junction between them. Definitely these two guys, there is a chance because these two trains are will going to meet at a single junction. கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு ட்ரெயினுமே என்ன ஆகும், ஒரு ஜங்ஷனில் மீட் பண்ணோம். அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணலாம். தட் இஸ் தி பாசிபிலிட்டி. யூனிக் சொல்யூஷன். இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன் மீனிங் என்ன தெரியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ ட்ரெயின்ஸ் ஆர் தேர். ரெண்டு ட்ரெயினுமே எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா மதுரை டு சென்னை, ரைட்? மதுரை டு சென்னை சேம் டைம் பீரியட், சேம் டைம். ரெண்டு ட்ரெயினுமே வந்து 1 o'clock ட்ராவல் வந்து ஜேர்னியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. சேம் டைம் பீரியடில் சேம் ஸ்பீட், ரைட்? பட் டூ பேரலல் ட்ராக்ஸ் ஆர் தேர். ஆனால் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் அவங்களோட ஸ்பீடில் இருந்து அவங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஸ்டாப் பண்ணுறது, எல்லா இடத்துலையும் மீட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு டிரைவருமே வந்து ஒரே டைமில் போயிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரே ஸ்பீட், ஸ்டாப் பண்ணாலும் ஒரே டைமில் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க, மூவ் பண்ணாலும் ஒரே டைமில் மூவ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது அப்படின்னா வாட் டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன் இஸ்? அப்போ அந்த டிரைவர் இந்த ரெண்டு டிரைவரை மீட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன? இன்ஃபைனைட் பாசிபிலிட்டிஸ் வில் பி தேர். ஸ்டார்டிங்கில் அவங்க மீட் பண்ணலாம், 1 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணலாம், 2 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணலாம், 3, 4, 5, 6, 7 n number of solution. That is called infinite solution. Like இவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்கள் சிங்கிள் ஒரே ட்ரெயினாக மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம். கெட்டிங் மீ? ஏன்னா ஒரே ட்ராக், ஐ மீன் டூ ட்ராக்ஸ் இருந்தாலும் ஒரே டைம் பீரியட், ஒரே மாதிரி ஒரே ஸ்பீடில் போக போகிறாங்க, ஒரே இடத்துல ஸ்டாப் பண்ண போகிறாங்க, திரும்ப எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குன்றப்ப யூ கேன் மெர்ஜ் them and you can find there are infinite solutions could be possible, right? So that is the difference, right? Inconsistency means during their journey there is no relations. அவங்களால எப்பயுமே மீட் பண்ண முடியாது அந்த ஜேர்னியில். அதே மாதிரி செகண்ட் கேஸ், that is no solution. அவங்க மீட் பண்ண முடியாதுன்றப்ப சொல்யூஷன் கிடையாது. செகண்ட் கேஸ், these two guys can meet each other. One possibility will be there. Third case, infinite possibility will be there, right? So that is simply called a non-homogeneous system, right? Let us take. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்? When I am trying to drive some system with the help of some input signal, under these cases, right, there are three type of solutions could be possible. Let us see. In matrix, இது நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, you are supposed to find out the rank of matrix A and then find out the rank of A augmented with B
we will see what do you mean by augmentation, right? நீங்க மேட்ரிக்ஸ் ஏவையும் பியும் கிளப் பண்ணி ஒன்னா சேர்த்து ரேங்கை ஃபைண்ட் பண்ணோம். அதே மாதிரி ரேங்க் மேட்ரிக்ஸ் ஏக்கு மட்டும் தனியாக ரேங்க் ஃபைண்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் மேட்ரிக்ஸ் ஏவை பியால் டிரைவ் பண்ணும்போது அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் வருதுன்னு பார்க்கணும். கெட்டிங் மீ? சிஸ்டமை மட்டும் தனியாக அனலைஸ் பண்ணுறீங்க. செகண்ட் கேஸ் சிஸ்டம் சிக்னலால் டிரைவ் பண்ணும்போது என்ன சொல்யூஷன் வருதுன்னு பார்க்கணும், ரைட்? இப்போ இந்த சொல்யூஷன் ரெண்டுத்துலையுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஸ்டம் ஏ இருக்கு, சிஸ்டம் ஏல நமக்கு கிடைக்கிற சொல்யூஷனும் சிஸ்டம் ஏவை வந்து பியை வச்சு டிரைவ் பண்ணும்போது கிடைக்கிற சொல்யூஷனும் ஒரே மாதிரி கிடைக்கல அப்படின்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ if it is not equal to rank of AB, then there is no solution. It means they are not going to meet each other. Getting me, right? So system will be there. Now I am driving the system by signal. But drive பண்ணும்போது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குது, டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. They are not meet each other because they are not what going to சேமா இல்லை அப்படின்னா சொல்யூஷன் வரலன்னு அர்த்தம். செகண்ட் கேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னா, see in case of யூனிக் சொல்யூஷன் சிஸ்டமோட ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் சிஸ்டமை வந்து நீங்கள் சிக்னல் வச்சு ட்ரைவ் பண்ணும்போது கிடைக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் ஆல்சோ. n denotes நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் வெக்டர்ஸ். மேட்ரிக்ஸில் வரும் இல்லையா XYZ, ரைட்? ஸோ எல்லாமே ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட். அவங்க எல்லாருமே ஒரு பாயிண்ட்ல மீட் பண்ண போகிறாங்க. தேர் மைட் பி அ சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் சிங்கிள் சொல்யூஷன், தட் இஸ் யூனிக் சொல்யூஷன். ஹியர் ஐம் நாட் யூசிங் தி வேர்ட் இஸ் கால்டு ட்ரிவியல். இங்கே அப்படிலாம் கிடையாது, இங்கே ஜீரோலாம் வராது. சொல்யூஷன் வில் எக்ஸிஸ்ட் பட் ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் வில் எக்ஸிஸ்ட். கிளியர்? ஃபைன். அது என்ன இன்ஃபினிட் சொல்யூஷன்? இன்ஃபினிட் சொல்யூஷன் அப்படின்னா ஹியர் ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் ஏபியும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஐ மீன் இவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் சேமாக இருக்கும். பட் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா லெஸ் தென் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ். இந்த கண்டிஷன் வந்துடும், ரைட்? அன்னோன் வெக்டர்ஸோட கம்மியாக இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா தட் சிஸ்டம் வில் ப்ரொவைட் இன்ஃபினிட் சொல்யூஷன். ஐ ஹோப் திங்ஸ் ஆர் வெரி கிளியர் நவ். ஸோ அப்போ நான் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டமில் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் டூ டைப் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் இன் ஜென்ரல். ஒன் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட், another one is consistent. Now just to find out the rank of A, rank of AB, just check it and then take consistency. நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் find out the rank of A and then rank of AB just to do comparisons. கம்பேரிசன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். இன்கன்சிஸ்டன்சியா இல்லை கன்சிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் யூனிக்கா இல்லை கன்சிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியான்றது. தட்ஸ் ஆல். தெர் ஆர் நோ மோர் திங்ஸ் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் நான் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம்ஸ், ரைட்? ஐ ஹோப் ஐ எம் கிராசிங் யுவர் டைம், ரைட்? யா. So rest of things we will see tomorrow, right? With this, let's wind up the today class. If you have any doubts, right, or queries, whichever the things that you are having, you please post it in the comment section. It might be live chat or offline comment section also available there. You can post your doubts, right? Your queries will be answered in the next class, right? With this, let's wind up. Thank you for your patience. Okay, thank you all.